नमः सर्वेभ्यः। नमामि शङ्करं शाङ्करभाष्यपारायणाञ्जलि कार्यक्रमस्य समापनसम्मेलनार्थं वयं सर्वे अपि अत्र सम्मिलिताः स्मः। शङ्कर भगवत्पादानां पादार्चनं कुर्वन्ति समादरणीयाः राज्यपालाः श्री आरिफ मोहम्मद खान महोदयाः। देशीयगानेन कार्यक्रमस्य अस्य शुभारम्भं कुर्मः। तदर्थं श्रीशङ्करविद्यामन्दिरस्य छात्राः आमन्त्र्यन्ते. We are here for the concluding ceremony of Namami Shankaram, Shankara Bhashya Parayananjali. Welcome one and all to the program. Let's start the program with national anthem by children of Sri Shankara Vidyamandiram, Kolathur. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवादाः। सम्प्रति अत्र सम्मिलितान् सर्वान् अपि स्वागतीकर्तुम् अद्वैताश्रमस्य आचार्याः चिदानन्दपुरी स्वामीपादाः सादरं सम्प्रार्थ्यन्ते. We request Swami Chidanandapuri Swamiji to welcome all to this auspicious program. Most Honorable Governor of Kerala, Shri Arif Mohammad Khanji, we are that much happy. I cannot explain in words because he came here and is attending in this program. When he took charge as the governor, and people of the whole world understood what the post of the governor is and how he is standing for dharma. Dharma is not religion. Dharma is that which is binding everybody together. From that time itself, in the innermost heart, there was a wish, one day or other, we will be able to get him in this village. So we are that much happy, we cannot explain through words. Not only Advaita Ashram, but the whole Kolathur village. So in the very outset, I'm expressing my happiness and gratitude to the Honorable Governor and pray let the blessings of our Guru Parampara be with him. കഴിഞ്ഞ
12 ദിവസങ്ങളായിട്ട് ശങ്കരഭാഷ്യ പാരായണാഞ്ജലിയിൽ നമാമി ശങ്കരം എന്ന കാര്യക്രമത്തിൽ കൊളത്തൂർ ഗ്രാമം പരിസര പ്രദേശങ്ങൾ മുഴുവൻ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു. പരിപൂർണമായിട്ട് വലിയൊരു ഉത്സവം പോലെ, ശങ്കരഭാഷ്യം പോലെ ഉള്ള ഉപനിഷത്തുക്കളുടെ, ബ്രഹ്മസൂത്രങ്ങളുടെ, ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഭാഷ്യങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു ഉത്സവ പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ജനങ്ങൾ ഒരു മനസ്സായി ഒറ്റക്കെട്ടായി ഒത്തൊരുമിച്ച് നിന്നു. എല്ലാവരുടെയും പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇത് ഭംഗിയായിട്ട് പരിസമാപിച്ചത്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ, കേവലം ചിദാനന്ദപുരി സ്വാമിയുടെ പേരിലല്ല, കേവലം അദ്വൈതാശ്രമത്തിൻ്റെ പേരിലല്ല, എല്ലാവരുടെയും, ഈ ഗ്രാമത്തിലെ എല്ലാ സജ്ജനങ്ങളുടെയും പേരിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണറെ ശ്രീ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻജിയെ ഈ ഒരു സദസ്സിലേക്ക് ഹർദ്ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുക. ഇന്ന് ഈ ഒരു വേദിയിൽ അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിക്കുന്നത് പരമപൂജ്യ സ്വാമി മേധാനന്ദപുരി സ്വാമികളാണ്. സ്വാമിജി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇവിടെയുണ്ട്. ഇന്ന് അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിച്ച് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്. 1989 in 1981, when I went to Kailasa Ashram to accept Sannyasa Diksha, Swamiji was the secretary there. From that time itself, Swamiji's blessing is with us, and we are very happy that Swamiji is here as the president of this meeting. In the name of Advaita Ashram and the whole assemblage, everybody of this village, I am welcoming Swamiji to be the president of this meeting. With us, Pujya Swami Hari Brahmendrananda Tirthaji is with us. Swamiji is the Acharya of Adi Shankara Brahma Vidyapith Uttarakashi, and the main force behind this Bhashya Parayananjali. Paramapujya Swamiji, the 10th Acharya of Sri Kailasa Ashram, asked every sannyasins to accept the practice of chanting Bhashya as a sadhana. Swamiji himself did that. Later, mainly with the initiative of Swamiji and Medhanandaji and Sharvanandaji and many other sannyasins of Uttarakashi and Rishikesh, this Bhashya Parayananjali took the present form. So we are very happy that our Hari Brahmendranji is here with us. From the bottommost heart of this village, we are welcoming Hari Brahmendranji. Here on the dais, our Swamini Shivanandapuri is there. She is the secretary of Sri Shankara Charitable Trust and the member of advisory committee of our Advaita Ashram. From Advaita Ashramam, so far 11 sannyasins and 7 brahmacharis accepted Diksha, and she is the senior among them.
I need not welcome her, but for a formal purpose, I am introducing. And here, many sannyasins who came from Uttarakashi, Rishikesh, Rajasthan, Maharashtra, and many other parts of Bharat are here. And many are from Kerala itself. In the name of Advaita Ashramam and this function, I am welcoming all wholeheartedly. ഇവിടെ ഇത്രയും സജ്ജനങ്ങൾ ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. വളരെ സന്തോഷത്തോടെ, വളരെ അച്ചടക്കത്തോടെ ഈ ഒരു സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഭാവവും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പേര് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങൾക്കും അധികം ആൾക്കാരുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ പറ്റാത്തതിൽ എല്ലാവരോടും ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ 800 കസേരകളാണ് ഇട്ടത്. പക്ഷെ അത് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് അതിനേക്കാളൊക്കെ അധികം ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇത്രയും ആൾ ഒത്തുചേർന്നത് നമ്മുടെ ബഹുമാന്യ ഗവർണർ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. എല്ലാവരെയും ആശ്രമത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഈ കാര്യക്രമത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യട്ടെ. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ധാരാളം പോലീസ് ഓഫീസർമാർ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെങ്കിലും അത്രയും ഒരു ധാർമ്മിക ബോധത്തോടുകൂടി ഈ ഒരു കാര്യക്രമത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരെല്ലാവരെയും ഇതിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ധാരാളം പ്രഭാഷണങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് മതി. ഇന്ന് നമ്മൾ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ബഹുമാന്യ ഗവർണർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷണം കേൾക്കാനാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരെയും പൂർണ്ണമായി വീണ്ടും വീണ്ടും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കട്ടെ. നമസ്കാരം. स्वामिपादेभ्यः धन्यवादाः. इदानीम् आशंसाभाषणं विधातुम् उत्तरकाश्यां स्थितस्य आदिशङ्करब्रह्मविद्यापीठस्य आचार्याः हरिब्रह्मेन्द्रानन्दतीर्थस्वामिपादाः सादरं सम्प्रार्थ्यन्ते. उत्तरकाशी आदिशंकर ब्रह्मविद्यापीठम आचार्यन संपूज्य हरिब्रह्मेन्द्रानंदतीर्थपाद स्वामीजी आशंसा भाषणത്തിനായി സാദരം സവിനയം ക്ഷണിക്കുന്നു. ശ്രുതിസ്മൃതിപുരാണാനാമാലയം കരുണാലയം നമാമി ഭഗവത്പാദം ശങ്കരം ലോകശങ്കരം. വേദിയിൽ ഉപസ്ഥിതരായിരിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ബഹുമാന്യനായ കേരള ഗവർണർ സാബ്, ഈ വേദിയുടെ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന പൂജ്യ മേധാനന്ദ സ്വാമിജി, ഈ ആശ്രമത്തിൻ്റെയും ഈ കാര്യപരിപാടിയുടെയും ഒക്കെ നോക്കി നടത്തിപ്പ് എല്ലാം ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട സ്വാമിജി ചിദാനന്ദപുരിജി മഹാരാജ്, ഈ ആശ്രമത്തിൻ്റെ സഞ്ചാലിക എന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശിവാനന്ദപുരിജി മാതാജി, വളരെ വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു സമയമാണ്. നമാമി ശങ്കരം എന്ന പരിപാടിയുടെ സമാപനത്തിന് ഭാരതത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും സ്വാമിജിമാർ എത്തിച്ചേർന്നതോടൊപ്പം കേരള സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഗവർണർ കൂടി വന്ന് സമ്മതിച്ചപ്പോൾ അത് അത്യന്തം പൂർണ്ണമായ ഒരു ഭാവം നമ്മളിൽ ഉളവാക്കുന്നു. ഇവിടെ മലയാളത്തിലും ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഒക്കെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. हम सभी बहुत प्रसन्न हैं इस नमामि शंकरम कार्यक्रम के समापन समारोह में बहुमान्य गवर्नर साहब
उपस्थित हुए हैं। सभी संत लोग भारत के अनेक प्रांतों से आए हैं इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए। भगवान शंकराचार्य का जो संदेश है उसको लोगों तक पहुंचाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। जैसे नमामि गंगे हैं, गंगा हमारे लिए माता है, उसी प्रकार अद्वैत सिद्धांत के प्रचारक, अद्वैत सिद्धांत के पुरोधा शंकराचार्य आचार्य के रूप में पूरे भारत को ही नहीं पूरे विश्व को ही उद्धार किया है। उनके उन वचनों को बार बार स्मरण करते हुए हम लोग एक नमामि शंकरम कार्यक्रम संतों के द्वारा चलाते हैं। ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമിജികളെ ജഗദ്ഗുരു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സംബോധനയാണ് ജഗദ്ഗുരു. അതുപോലെ നമ്മൾ ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമിജികളെ സ്മരിക്കുമ്പോൾ ലോകശങ്കരൻ എന്നും സ്മരിക്കാറുണ്ട്. ഈ രണ്ട് പദങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ, ഇന്നത്തെ പരിസ്ഥിതിയിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എല്ലാ ഭേദങ്ങൾക്കും അതീതമായി ഒരു ചൈതന്യ വസ്തുവാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെയും ഈ വിശ്വത്തിൻ്റെ തന്നെയും സാരമായിരിക്കുന്നത്. വെളിയിൽ കാണുന്ന ഭേദങ്ങളൊക്കെ, വർഗഭേദങ്ങളും സ്ഥാനഭേദങ്ങളും ഒക്കെ കേവലം വ്യാവഹാരികമാണ്. അത് വാസ്തവികമല്ല. വാസ്തവികമായത് എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ആ ചൈതന്യമാണ്, ഉണ്മയാണ് എന്ന് ലോകത്തോട് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ച ആളാണ് ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമിജികൾ. 1000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഭാരതത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തെ ഉണർത്തുവാനും ആ സംസ്കാരത്തിലൂടെ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഉണർത്തുവാനും ആജീവനം പ്രയത്നിച്ചു. ഏകം സദ്വിപ്രാ ബഹുധാ വദന്തി. ആ ഒരു തത്വത്തെയാണ് പലരും പല രീതിയിൽ പറയുന്നത്. ഒരു തത്വമേ ഉള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും സമാധാനമാകും. ലോകത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും പരമശാന്തി ഉണ്ടാകുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടായാൽ അത് ഈ അദ്വൈത ദർശനം കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമിജികൾ ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വാക്യങ്ങൾ, ആ ആദർശങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഉപനിഷത്തിൻ്റെ സാരമായിട്ടും ഭാരത സംസ്കാരത്തിൻ്റെ സാരമായിട്ടും നിൽക്കുന്നത്. വസുധൈവ കുടുംബകം. ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഒരു കുടുംബമാണ്. ആ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. എത്ര വലിയൊരു ആദർശമെന്ന് നോക്കുക. എങ്ങനെയാണോ താൻ തൻ്റെ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ സ്നേഹിക്കണം എന്ന ആദർശമാണ് ഉപനിഷത്തുകൾ പറയുന്നത്. ആത്മേവ ഇദകം സർവം ആത്മവത് സർവഭൂതാനി. ഇപ്പം ഇത് അദ്വൈത ദർശനം കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും ഇത് പറയാൻ കൊള്ളാം, വാസ്തവത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നതല്ല എന്ന്. അദ്വൈത ദർശനം യാഥാസ്ഥിതികമായ ദർശനമാണ്. റിയലിസ്റ്റിക് ഫിലോസഫി എന്നാണ് നമ്മളതിന് പറയാം. അത് കാൽപ്പനികമല്ല. തത്വദൃഷ്ട്യ എല്ലാവരും എല്ലാത്തിലും ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആദർശം. നമ്മുടെ എല്ലാവരും എല്ലാ തലത്തിലും ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാകാം. ആ ആദർശം മുൻനിർത്തി നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാം മഹത് ഭാഗ്യമാകും. ഈ ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ മാറ്റത്തിന് കാരണമാകും. അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും ലോകം മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ അദ്വൈത ദർശനത്തിലൂടെ ആയാൽ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും സമാധാനമാകുമെന്ന് ഇന്ന് കണ്ടെത്തി വരുന്നുണ്ട്. ആചാര്യസ്വാമിജികളെ ഓർക്കുമ്പോൾ
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്വൈത ദർശനമാണ് ഓർക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതോടൊപ്പം എല്ലാവർക്കും സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ സ്തോത്രങ്ങളും പ്രകരണങ്ങളും അതുപോലെ അമ്പലങ്ങളും ഒക്കെ ഉദ്ധരിച്ച് പാഠശാലകളുണ്ടാക്കി ജീവിതത്തിൽ 3 പ്രാവശ്യം ഭാരതം മുഴുവൻ നടന്ന് സഞ്ചരിച്ചു. ഗ്രാമാന്തരങ്ങൾ പോയി അവിടെ ഉപദേശം കൊടുത്തു, മാർഗദർശനം കൊടുത്തു. എത്ര വലിയ ഒരു ആദർശമാണ്. ആ മഹത് വ്യക്തി ജനിച്ചത് ഈ കേരള ഭൂവിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം. ഈ ആദർശത്തെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉള്ളിൽ ഉണർത്താൻ ഇത്തരം പരിപാടികൾ ചെയ്യുന്നത് സഹായകമാകും. അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് സന്യാസിമാരും ബ്രഹ്മചാരിമാരും ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ഈ പ്രവർത്തനം. നമാമി ശങ്കരം, ശങ്കരഭാഷ്യ പാരായണാഞ്ജലി. എന്തെങ്കിലും നമുക്കൊരു ഉപാധി വേണം, ഒരു മാധ്യമം വേണം. ആ മാധ്യമത്തിലൂടെ ഇത്തരം പരിപാടികൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയും. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാനുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ. ആചാര്യസ്വാമിജികൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന ആ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തെ, എല്ലാവരിലും കുടികൊള്ളുന്ന ആ ചൈതന്യത്തെ നമ്മുടെ സ്വരൂപമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഭേദങ്ങളും വർഗീയതകളും വാദങ്ങളുമൊക്കെ ത്യജിച്ച് അതെല്ലാം വ്യാവഹാരികമായ തലത്തിൽ മാത്രം നിർത്തി ഉള്ളിലേക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ. അതിനാണ് ഈ പരിശ്രമം, ഇത്രയും തപസ് ഇവിടെ ചെയ്തത്. കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ കേട്ടുവരികയാണ്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ധന്യവാദ കുസുമാനി. सम्प्रति अध्यक्षभाषणं विधास्यन्ति ऋषिकेशस्थितकैलासाश्रमस्य आचार्याः श्रीमन्तः मेधानन्दपुरीस्वामिपादाः. तदर्थं ते सादरं सविनयं निवेद्यन्ते. അധ്യക്ഷഭാഷണത്തിനായി ഋഷികേശ് കൈലാസാശ്രമത്തിലെ ആചാര്യനായ സംപൂജ്യ മേധാനന്ദപുരി സ്വാമികളെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. In the beginning, we are inviting the chief guest, most honorable Governor of Kerala, Sri Arif Muhammad Khanji, and all others. You know well, all the Swamis on the stage and below, for all of them, I give my O Namo Narayanaya. And all the gathering, all the devotees, and all others who are working for the nation, all of them I invite in this grand function. We have been doing this Namami Shankaram, Shankarabhashya Parayanam since last 12 days. And this is the concluding ceremony. In this, we are very happy to honor our Honorable Governor of Kerala, Sri Arif Muhammad Ji. To tell a word in Hindi, this is like Sone mein Sugandh. We are, see, all these days, we have been doing Bhashya Parayananjali, Parayana, and all the lectures. But today, this concluding ceremony is most important. And in Gita we hear, Yadyad vibhuti matsattvam srimad urjitameva tatadeva avagachatvam mama tejonsa sambhava. Wherever we see power, glory, honor, all these things, Sri Krishna says, or the Almighty says,
it is all only my splendor, or I am there. So because you see, everywhere consciousness is there, but in cow, if you see, they say in the body of the cow, whole cow is having milk. But if you only pull udder, this milk will come. In the same way, though everywhere consciousness is there, in him it is most splendor and most it is we are able to see. That's why we say this function is very important for all of us and giving very happiness. See, all these days we are happy, no doubt. But today we are more happy to see him here. And about our Parayana, this has been started, as you heard, from the 10th Pontiff of Kailasashrama in 2007. And first it was conducted in Velinadu, the birthplace of Mother's Adya Sri Shankaracharya ji. From that onwards, this is the 17th time that we are doing this Parayana. As you heard already, Shankaracharya, he has won over all the opponents. Why? If God is everywhere, if consciousness is everywhere, what is the necessary to win over the opponents? Because it says in Brahma Sutras, that is not the proper way to reach the goal, the culmination, the liberation, the moksha. And this Advaita Vedanta is only the way for each and every person in this universe to realize the highest. That's why he has written all these things in Bhashya Pharam. Not only this, those who cannot read these Bhashyas, for them he has written so many sutras, so many prakarana granthas. Why? Because every mind is having its own concept, its own notion. So somebody likes something, somebody likes something. Though the one consciousness is there, ekam sad vipra bahuda vadanti, but something is liked by somebody and something else is liked by somebody. That's why he has written so many stotras on all the gods. See the beauty in Vishnu, Shiva, Ganesha, and even Durga, all these things. Why? So that through that they can very easily reach their goal. Otherwise, you see that if, as I always tell, if everybody, so many are there, if everybody says, I want to be the Prime Minister of the India, is it possible? It is not possible. But if you say, I want to realize myself, that is very easy. Just follow Lord Shankara's stotras, or bhashyas, or prakarana, anything you follow, you can very easily reach the goal. And you see, in those days, there are not so many vehicles. 3 times, all over India, he went through the foot. Just by foot, he went around all over India and won over all the opponents. And in some places, the opponents has given him so much trouble that some Kapalika was there, he wanted to take away his head. Because he was a Jivan Mukta, he has nothing to do with the body, and he is the beyond the body, he told you, take away my head. But he could not take because of his disciple, Padmapadacharya. And in another place, somebody has chanted some chants, and he got some bhaganda, something like that. So the whole dhoti got wet by the blood every day.
Even then Shankara told, the Acharya Shankaracharya told, this body is unreal. Don't take any reaction on that opponent. But the disciples did not agree for this, and they chanted against him, and Acharya was cured, and the opponent has died. So, because you see, whatever Ishvara Sarvabhutanam Hrideshejin Tishtati Brahmayan Sarvabhutani Yantrarudhani Maya. That Lord is sitting in everybody. His will be done. Your will and our will not be completely done. Or it will not take place through our, say, conception. That's why we have to give all our desires, all our sankalpas to the God. Whatever He gives, you take it as prasad, and we will be very happy. There will be no difficulties, no sorrows, anything. These are the ways, as I told you, follow something of Lord Shankaracharya. You will certainly reach the goal, or you will feel the highest happiness in this very life. For that only we have been conducting this Namami Shankaram and so many places, and you have already heard from so many places, so many Swamis have come. That's why I invite all of them again. I give our chief guest, the most honorable Governor of Kerala, Sri Arif Mohammed Ji, again giving my best wishes and namaste to the Honorable Secretary. धन्यवादाः स्वामिपादेभ्यः. इदानीं मुख्यभाषणार्थम् अद्यतन विशिष्टातिथीन् केरळराज्यपालान् श्री आरिफ मुहम्मद खान महाभागान् सादरं विनिवेदयामः. Now we humbly request today's chief guest, Honorable Governor of Kerala, Shri Arif Muhammad Khan sir, for valedictory address. സമാപന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യ സന്ദേശം നൽകുന്നത് മുഖ്യാതിഥിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഗവർണർ ശ്രീ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ സാറാണ്. ആരാധ്യനായ കേരള ഗവർണറെ മുഖ്യ സന്ദേശം നൽകുന്നതിനായി ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കട്ടെ. श्रद्धे स्वामी मेधानंद पुरी जी, कैलाश आश्रम ऋषिकेश, श्रद्धे स्वामी हरि ब्रह्मेंद्र नंदा तीर्थ आदि शंकर ब्रह्म विद्यापीठ उत्तरकाशी, श्रीमद स्वामी चिदानंद पुरी जी अद्वैत आश्रम कोलतूर, श्रीमद स्वामिनी शिवानंद पुरी जी अद्वैत आश्रम, श्रद्धे पूजनीय संत जन सहोदरी सहोदरन मारे एलवर्कुम एंटे वंदनम. श्रुति स्मृति पुराना नाम आलियम करुणालयम नमामि भगवत्पादम शंकरम लोकाशंकरम. I salute the compassionate abode of the Vedas, Smritis and Purans known as Shankar Bhagavad-padam, who makes the world auspicious. It's a great honor for me that I have been invited, and I do not know how to thank Swami Chidanand Puri ji for this kind invitation to
to be invited to address a meeting which has been going on for last more than a week, 12 days, and where very erudite and learned scholars of Sanskrit, mostly sannyasis and sant, are participating. It's genuinely a great honor. Thank you very much. I am absolutely overwhelmed. And seeing this congregation where so many sannyasis are present, what comes to my mind are 4 lines composed, if I remember correctly, they are part of the Bhaj Govindam. Shanta Mahanto Nivasanti Santo Vasantaval Lokahitam Charanta Tirna Swam Bhima Bhavarnavam Janan Ahetu Nanyan Api Tarayanta. There live the saintly people with calm and pure noble minds. They live by the highest ideals and like the spring season, moving and doing things for the welfare of the world. Having crossed the dreadful sea of worldly life themselves, they take others also across without any selfish motives. Today, we bow in reference to Jagat Guru Adi Shankaracharya, who noble spirit of India's culture, the profound philosophy of Sanatan Dharma and its spirituality. I'm not going into details because you are all scholars. How many books he has written, his bhashya, his interpretation of the Upanishads, I'm not going into those details. But just now a mention was made about the establishment of 4 mutts, about his traveling on foot to various parts of the country. And we often say that he, by establishing these mutts, he made India united. I have some reservation there. I honestly feel that unity does not come from buildings. The greatest contribution of Jagat Guru is that these 4 mutts which he established in 4 different parts of the country, he gave to each one of them 1 Mahavakya from the Vedas. Mahavakyas almost mean the same thing. He, at a time when India was politically fragmented, even in 1947, after independence, India had more than 600 princely states, and rest of India was under the British, which became free in August 1947. So politically, India was totally fragmented. It might have been more fragmented during the time of Adi Shankaracharya. But he made us aware. You may be politically fragmented, but culturally you are united. Spiritually you are united.
And it was this foundation which was laid by Adi Shankaracharya long time back, which made the task easier for our first Deputy Prime Minister Sardar Patel, whom we hold to be the politically unifier of India. Think about it. Political unity cannot last long unless people are aware of their cultural unity. And who made us aware of this cultural unity? Who made us aware of this spiritual unity? If Jagat Guru had not accomplished that task, possibly even after 1947, it would not have been so easy. It would have been very difficult to create the political and national unity. So the India that we see today, we are proud of the fact that India is the largest democracy in the world. The foundation was laid by Jagat Guru Shankaracharya. And the work was finished, completed by Sardar Vallabhbhai Patel. We as a nation, we shall always remain indebted to Jagat Guru Shankaracharya. And his so many people must have come from outside Kerala. They must have seen this lush greenery. Beautiful. Kerala is a beautiful state. Is known as God's own country. Although there are many people who deny the existence of God, but Kerala is known as God's own country. So this God's own country is not just because of the beauty. Kerala is God's own country because so many saintly, divine personalities have been born in Kerala. And they have given a message. The message is, in one word we say Advaitvad. But it's a very profound formulation which asserts that every person is potentially divine. And what beautiful similes have been used apart from the 4 Mahavakyas. And in that context, I would like to add one more point. Gurudev Rabindra, not because I have had the good fortune of being born in her soil. I love India because she has, through tumultuous times, successfully saved the words which issued from the illuminated consciousness of her children. There's a great message in it. Ours is an ancient civilization. But our civilization, our culture, it is ancient, but it is not old. The weakness which is associated with the old age is not to be found there. This culture is Prachin. There is Prachinta about it,
but at the same time there is mrityunjayata about it. It has that capability to renew itself, refresh itself. And if the country survives today, if our culture and civilization survives and it is acknowledged that this is possibly the only old culture which has continuity, then I have absolutely no doubt that it is because of these scholars in saffron robes. Many, I'm not going to discuss in detail, but when Gurudev says tumultuous times, I know sure, I have from the history, that during those tumultuous times, many of them migrated from plains to Uttarkashi, to Uttarakhand. They went and they took shelter in the mountains so that they can preserve the word. शब्द की रक्षा कर सकें, वो शब्द जो चैतन्य आत्मा से उत्पन्न हुए थे. क्रेडिट गोज टू यू. आपको उसका श्रेय है. और मैं जब आपको कहता हूं, सिर्फ वो नहीं जो यहां बैठे हुए हैं. So many generations, without seeking any reward, they spent their lives in the protection of the words of wisdom of India. And it is because of those words, preserved words, that our culture is considered as that it has continuity, and we are in a position where we can hope to revive our glorious past. And what beautiful similes have been used to give the message. When I think of Jagat Guru Shankaracharya, then the fact is that in our spiritual tradition, which has extended over 4,000 years at least, now fresh evidence which is becoming available is indicating that it is much older. But I am confining myself to the time which is generally acknowledged by all these scholars. Whenever there were critical times in our history, great exponents of our tradition arose and gave it a fresh lease of life. And Shankaracharya is undoubtedly one of the immortals of India's cultural history. And the important thing is that, like many other exponents of this tradition, he never claimed originality for himself or for his writings. His originality was in reinterpreting the great spiritual tradition of the country so to meet the requirements of the times. He reinterpreted the teachings of the Upanishads, the Bhagavad Gita, in a manner which would appeal to the cultivated minds of his generation and the coming generation. His reinterpretation was in the form of a new creation. Even today, it has great appeal to us. Shankar's writings show great intellectual power, logical precision, and emotional profundity. The Indian spiritual tradition asserts that religion, Swamiji said so rightly, dharma is not religion. But if you want to say, one of the meanings
faith tradition. Then you have in Rig Veda, Tad Vishnu Paramam Padam, Sada Pashyanti Surayah, Diviva Chakshur Atatam. As the naked eye see the light of colors in the sky, so the eye of that Atmavan sees the dwelling place of the divine. Pashyanti is the word which has been used. And you find that reference in Bhagavad Gita also, where beautiful phrase has been used. Brahma samisparsham yunjannevam sadatmanam yogi vigata kalmashaha sukhena brahma samisparsham atyantam sukhamashnute. The yogi, and here yogi means one is know thyself, Atmanam Viddhi. Same message as the Mahavakyas given to the four muds. Know yourself. Who are you? What was the age of Jagat Guru when he met his Guru somewhere in Madhya Pradesh? 8 years completed studies. And then he happened to meet the Guru without knowing that he was going in search of him. And he happened to meet him and he is asking him, the Guru himself is asking about where he lives, the address of the Guru's ashram. He is asking from the same, because he was not aware that he is the man for whom he is searching. And then Guru asks him, who are you? And what Shankaracharya says at that young age, Manobud ahankar chittanina, na cha shrotra jihve, na cha ghran netra, na cha vyom bhumir, na tejo na vayu, chidanand rupa shivoham shivo. This is the message. I am not this body. I am Chaitanya Atma. Jagat Guru was exponent, but this tradition, the whole Indian civilization and culture is rooted in this foundation. Because we have from Ramayana also. On the eve of the departure to forest, next morning, Bhagwan Ram and the party will go to the forest. In the evening, Lakshman loses his cool, being temperamental. He loses his cool and says sort of insulting words about his father. Lord Rama coolly listens to him, and after his complaint is over, then he tells him, Daho mitiya buddhir vidya sa pirkirtata naham dehaschi datmet buddhir vidyate bhannete. You are angry, you are sad, you are giving expression to this anger only because you feel that for next 14 years we will have to undergo the difficulties and pains, we will have to suffer in the forest. But you do not realize that it is only body which suffers, and you are not body, you are Chaitanya Atma. And what beautiful the ways in which Jagat Guru has tried to explain it to us. At one place he says, Rajyam Narendrasya Bhatasya Khetaka Istayor Pohe Na Bhato Na Raja.
You are holding the position of governor. It's only a question of title. The man who is in your security, the man who is standing at the gate, if you remove the title, if you remove the uniform, a policeman is supposed to wear khaki uniform. There are so many people who are doing some government job. They are required to wear certain kind of clothes. And the olden times, it was very strict, so that from the clothes you can recognize what position the man is holding. The man at the top, the Raja, used to wear pearls and jewels and very expensive clothes. So, Jagat Guru is saying, Rajyam Narendrasya Bhatasya Khetaka Tayor Pohe na Bhato na Raja. Remove this uniform. Wear same kind of clothes. Remove this upadhi, and there is no difference between the governor and the man who is standing on the door of the government. Why? Because we are all spiritually linked. The body in which we are born keeps changing constantly. Every day we change. But Atma does not change. Na jayate miryate va kadacha. He has used such wonderful, powerful erudition to make us realize that the God and the human are not separate, are not different. Each one is potentially divine, and each one deserves. Deho devalaya prokto jiva deva sada shiva. The God is not somewhere up there, it is here. This body is the abode of God. What you do when you enter the abode of God, temple, you take out your shoes. You go with all humility, all respect. Same kind of respect. This philosophy says that you should offer same kind of respect to everyone, regardless of his social background or his status. We have a duty. Atmam sarveshu bhuteshu bhutatmanam kirtalayam archaye dan manabhyam maitri abhinain chakshusha. No, I will finish. So I would like to conclude because I have already taken, I'm sorry, I've already taken 25 minutes. But there is one anecdote in the life of Jagat Guru Shankaracharya which I find so powerful that I am not able to, so many places I make it part of my speech, to highlight what Indian culture, Indian ethos, Indian values stand for. What is the basic message of Advaitva? It is such a powerful anecdote. He was in Varanasi, went for Ishnan, bath in holy Ganga, was coming back. Those of you who have visited Banaras must have seen that the lanes of the Banaras are very narrow. He was coming back from there. At the end of the lane, narrow lane, he sees a Chandal, who at the time was considered an outcast, whose touch can pollute you, is standing there with his 5 dogs. Shankaracharya instantly, without thinking about it, as it is reported in the papers, said, Gacha Gacheti. Remove yourself from the way.
But this Chandal was aware that Shankar is exponent of Advaitvad. And he was a Chandal of Varanasi. Therefore, he posed the question, he answered by posing a question, shall I remove my body or shall I remove my Atma? And Shankar fell down on his feet and composed Manisha Panchakam. Brahme vaha vidam jagat sakalam chinmatra vistaritam sarvam chetad vidyaya tirgunaya shesha maya kalpitam itham yase dirula mati suktare nitya pare nirmale chanda lostu satu dui jostu guru rityesha manisha mam. One who has realized, one who has come to know that it is the same divine which exists in everyone, be he an outcast or be he of some higher status, that person is my Guru and I bow before him. The real tribute to Shankar, great Shankar, Adi Guru, Jagat Guru Shankaracharya, is that we not only try to internalize the lesson which comes from his teachings, his writings, but also try to live up to those teachings. You have given me, you are a wonderful audience. I've taken so much time. Thank you very much. Loka samasta sukhino bhavantu. Jai Hind. आदरणीयेभ्यः राज्यपालेभ्यः नमामि शङ्करस्य कृतज्ञताकमलानि सम्प्रति नमामि शङ्करपक्षतः समादरणीयाः राज्यपालाः श्री आरिफ मोहम्मद खान वर्याः समाद्रियन्ते. We request Swami Chidananda Puri ji to present the memento to Honorable Governor of Kerala, Shri Arif Muhammad Khan, on behalf of Namami Shankaram, Shankara Bhashya Parayananjali. ചടങ്ങിൽ കൃതജ്ഞതാ പ്രകാശനത്തിനായി അദ്വൈതാശ്രമത്തിലെ സംപൂജ്യ ശിവാനന്ദപുരി സ്വാമിനി അമ്മയെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കട്ടെ. ഓം ശ്രുതിസ്മൃതിപുരാണാനാം ആലയം കരുണാലയം നമാമി ഭഗവത്പാദം ശങ്കരം ലോകശങ്കരം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 12 ദിവസമായിട്ട് ആ ശങ്കരകൃപ അനുഭവിക്കുകയായിരുന്നു. എത്ര ഗംഭീരമായിട്ടുള്ളൊരു അവസാനമാണ് അല്ലേ? വാട്ട് എൻ ഓസ്പീഷ്യസ് conclusion of the divine Bhashya Parayana Anjali. So I extend my namaskaram to the Honorable Governor and pranams to the Acharyas who is there on the stage, and also among the audience, to all Acharyas my hearty namaskaram, and to the Sajjanas who are assembled here, I extend my namaskaram to all of you. So I'm here to express the vote of thanks. It's such a pleasure that our Honorable Governor attended as the chief guest of this concluding session, Namami Shankaram. And it's nothing to say. It is always, he has been an inspiration for all the Sanatana Dharmis, especially in Kerala. Through his speeches and all his actions, we always look forward for listening to him. So it's such a pleasure, and we express our deep gratitude and thanks for attending this function and delivering your inspiring speech. And he was proclaiming the teachings of Adi Shankara.
And Shankaracharya, if something can unite the whole world, it's the Advaita Darshana. And Shankaracharya was the, the foremost exponent of the Advaita Vedanta. And so all the acharyas was confirming or they were telling that the Advaita vision alone can unite the whole world. So it is such a pleasure that our Honorable Governor is here and he has delivered his inspiring speech to us. So I express, on behalf of all of you, I express deep gratitude and thanks to him and to the acharyas. I have no words to say, only I can offer my salutations at the feet of acharyas and all of you who made this function such a great and divine. To all of you, I express my gratitude and thanks. And this is possible, this became possible only because of the divine grace. And Bhava eva bhavaniti me nitaram samajayata chetasi kautikita. Mama varaya moha mahajaladhim bhava shankara deshika me sharanam. Ityukta aham viramami. Namaste. धन्यवादाः. देशीयगानेन अयं कार्यक्रमः सम्पन्नः भविष्यति. Let's conclude the session with national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे. गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. സമാപന ചടങ്ങ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഗവർണറും സംപൂജ്യ സ്വാമിമാരും വേദിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. ആരും ഇരിക്കുന്ന സീറ്റിൽ നിന്ന് നടക്കരുത് എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
ഇപ്പോൾ വേദിയിൽ ശാങ്കര ഭാഷ്യ പാരായണത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഇവിടെ വന്നു. അദ്ദേഹം സന്ദേശങ്ങൾ നൽകി. ഇവിടെയുള്ള ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അത്രയും ലളിതമായ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. എങ്കിലും അതിൻ്റെ സാരം ഒന്ന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ, ഒരു പാരഗ്രാഫിനെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ എന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ പറയാം. അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഈ വേദിയിൽ ഡോക്ടർ കൃഷ്ണദാസ്, കേരളത്തിലെ അനേക വാദ്യ കലാകാരന്മാരുടെ ഗുരുനാഥനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെണ്ടമേളം ഉണ്ട്. ആ ചെണ്ടമേളം കഴിഞ്ഞാൽ വിശിഷ്ടമായ ഒരു ചടങ്ങ് കൂടിയുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ 12 ദിവസങ്ങൾ ഭാരതത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന ആചാര്യന്മാർ, സന്യാസി വര്യന്മാരും നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരിമാരും ശങ്കരഭാഷ്യ പാരായണം ചെയ്തു. അവർക്ക് അദ്വൈത ആശ്രമത്തിൻ്റെ ഒരു ദക്ഷിണ സമർപ്പണം വേണം. അതുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരതിക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പിരിയുന്നത്. ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഗവർണർ ശ്രീ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻജി 4:10 ഏകദേശം 4:10 കൂടി തന്നെ ആശ്രമത്തിലെത്തി. ഋഷികേശ് കൈലാസാശ്രമത്തിലെ പ്രധാന ആചാര്യൻ മേധാനന്ദപുരി സ്വാമികളും ഹരിബ്രഹ്മേന്ദ്രാനന്ദ സ്വാമികളും ശർവാനന്ദഗിരി സ്വാമികളും നമ്മളും ഒക്കെ ചേർന്ന് കുറേ നേരം പല വിഷയങ്ങളും സംസാരിച്ചു. അനന്തരം ഇവിടെ വന്ന ശേഷം നിങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ മഹത്വപൂർണമായൊരു കാഴ്ച കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പ്രോട്ടോക്കോൾ അനുസരിച്ച് പരിപാടി ആരംഭിക്കുക വേണ്ടത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അവിടെ ഒരു പുഷ്പാർച്ചന ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പാടുണ്ടോ, പറ്റുമോ? അതായത് ഈ കാര്യപരിപാടിയിൽ അത് വളരെ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പുഷ്പാർച്ചന ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ പരിപാടിയിൽ ഇരുന്നത്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ശങ്കരാചാര്യസ്വാമികളുടെ കൃതികൾ, പ്രസ്ഥാനത്രയ ഭാഷ്യങ്ങൾ, അതുപോലുള്ള മറ്റ് ദൈക്ഷണികമായ മഹിമയെ കാണിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, അതൊക്കെ അങ്ങേയറ്റം ശ്രേഷ്ഠമാണ്. പക്ഷേ അതൊക്കെ അങ്ങേയറ്റം ശ്രേഷ്ഠമാണ്, അതിനെയൊക്കെ ഞാൻ ആദരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് ഏറ്റവും മഹത്വപൂർണമായി ഞാൻ കാണുന്നത് ഭാരതത്തിൻ്റെ യാതൊരു ഏകതയുണ്ടോ അഖണ്ഡതയുണ്ടോ ആ ഏകതയെയും അഖണ്ഡതയെയും ഉണ്ടാക്കി തന്ന ആചാര്യനാണ് ശങ്കരാചാര്യസ്വാമികൾ, ഭഗവാൻ ഭാഷ്യകാരൻ. 1947 ഭാരതം സ്വതന്ത്രമായപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിച്ചിരുന്ന കുറേ ഭാഗം കോളനിയും 600 ചില്ലാൻ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുമായിരുന്നു. 600 ചില്ലാൻ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ. സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അത് ഏകീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു. അഖണ്ഡ ഭാരതത്തെ രൂപപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചു. അത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നീക്കം കൊണ്ട് സാധിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. സാമാജിക മനസ്സ് അതിനനുസൃതമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ.
ഇവിടെയാണ് ശങ്കരാചാര്യസ്വാമികൾ ഭാരതത്തിൻ്റെ അന്തരാത്മാവിനെ നമുക്ക് പകർന്നു നൽകിയത്. 4 മഠങ്ങളെ സ്ഥാപിച്ചു ഭാരതത്തിൻ്റെ 4 മൂലകളിൽ. എന്നല്ല, 4 വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓരോ മഹാവാക്യം വീതം 4 മഠങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകമായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ഭാരതം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചു. തൻ്റെ അധ്യാപനത്തിലൂടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ അന്തരാത്മാവിനെ ബോധിപ്പിക്കുകയും മഠങ്ങളിലൂടെ അത് സമാജത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് രാഷ്ട്രീയപരമായ അഖണ്ഡത പോലും നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചത്. അതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ശങ്കരാചാര്യസ്വാമികളോടാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ശങ്കരാചാര്യസ്വാമികളുടെ ഭാഷ്യങ്ങളുടെ പാരായണം ഇവിടെ 12 ദിവസം നടന്നു. അത് നമുക്ക് അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷകരമാണ്. മറ്റൊന്ന് അദ്ദേഹം പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം പറഞ്ഞത്, മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ വളരെയധികം അക്രമങ്ങളും ധ്വംസനങ്ങളും ഉണ്ടായപ്പോൾ ശാസ്ത്രങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സന്യാസി വര്യന്മാർ ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ഹിമാലയത്തിൽ തപസ്സനുഷ്ഠിച്ച് ശാസ്ത്രരക്ഷണം ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവർ രക്ഷണം ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ വേദാന്ത ശാസ്ത്രങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി നിലനിന്നത്. ആ സന്യാസി വര്യന്മാരാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ അന്തരാത്മാവിനെ പരിപാലിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ളത്. ആ സന്യാസിമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു യോഗം നടക്കുമ്പോൾ എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിൽ, എനിക്ക് വരാൻ പറ്റിയതിൽ ഞാൻ വളരെയധികം സന്തുഷ്ടനാണ്. അങ്ങേയറ്റം കൃതജ്ഞത ആ വിഷയത്തിൽ എനിക്കുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് ശങ്കരാചാര്യസ്വാമികളുടെ വിവേക ചൂടാമണിയിൽ നിന്ന് ശാന്തോ മഹാന്തോ നിവസന്തി സന്തഃ വസന്തല്ലവല്ലോക ഹിതം ചരന്തഃ എന്നുള്ള ശ്ലോകം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് മഹാത്മാക്കളുടെ ഹൃദയം, അവരുടെ കൃപ, ആ കൃപ കൊണ്ട് അവർ സ്വയം രക്ഷയ്ക്കല്ല മറിച്ച് സമാജത്തിൻ്റെ ധർമ്മത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്കായിക്കൊണ്ട് നിലകൊണ്ടു, ആ മഹിമയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ഇങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടും ഭാരതീയ സംസ്കൃതിയുടെ അന്തരാത്മാവിനെ ഉണർത്തി ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നതായിരുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഗവർണർ ശ്രീ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻജിയുടെ പ്രഭാഷണം. വാസ്തവത്തിൽ വളരെ വളരെ ധന്യരാണ് നമ്മൾ. ദീർഘയാത്രയ്ക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ 2 രാത്രി ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നാണ് OSD എന്നോട് രഹസ്യമായി പറഞ്ഞത്. 2 രാത്രി. കാൺപൂരിൽ നിന്ന് എത്തിയതേ ഉള്ളൂ ഇന്നലെ. കുറച്ച് നേരം വിശ്രമിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ പലരും കാണാൻ വന്നു. ആര് കാണാൻ ചെന്നാലും അവർക്ക് സമയം കൊടുക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രകൃതം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്നൊന്ന് കിടക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് 5-6 പേര് വന്നു അത്രേ. അപ്പോൾ അതും ഉണ്ടായില്ല. എന്നിട്ടാണ് ഇവിടത്തേക്ക് വന്നത്. നാളെ രാവിലെ 4:30 ബോംബെയിലേക്ക് പോവുകയും വേണം. ഏതായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ധർമ്മബോധം, അതാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഉയർന്നുണർന്ന് കാണുന്നതെന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും കൃതജ്ഞതയോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് മാത്രം പറയുകയാണ്. ഇവിടെ ശ്രീ കൃഷ്ണദാസ് ജി, നമ്മൾ പരിപാടികളെല്ലാം മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചു പോയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നോട്ടീസിൽ പേരില്ലാതിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇത്രയും സന്യാസിമാരുടെയും മറ്റ് സജ്ജനങ്ങളുടെയും മുമ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമാണ് നമുക്കുള്ളത്. കാരണം അദ്ദേഹം ആശ്രമമായിട്ട് അങ്ങനെ ചേർന്ന് ആശ്രമത്തെ സ്നേഹിച്ച് ആശ്രമത്തോട് കൂടെ നിൽക്കുന്ന വലിയൊരു കലാകാരനാണ്. അതുകൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രകടനത്തിൽ. പ്രത്യേകിച്ച് നോട്ടീസിലൊരു പേരും കൂടി ഇല്ലാതെയാണ് അദ്ദേഹം ഇത് ചെയ്യണത് എന്നുള്ളത്. ഏതുപോലെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വലിയ പക്കമേളമൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരാൾ പാടുന്നു. ഒരു മേളം ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ അന്ന് നമ്മുടെ യജ്ഞേശ്വര ശാസ്ത്രിയോട് പാടാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ സാധാരണ ഇതിലൊരു ഗായകൻ പാടില്ല. കാരണം അവർക്ക് മേളം ഉണ്ടെങ്കിലേ അവർ പാടുള്ളൂ. ഒരു സംഗതിയും ഇല്ലാണ്ട് അദ്ദേഹം പാടിയ കണ്ടില്ലേ. അതാണ് ഇവർക്കൊക്കെ ആശ്രമത്തോടുള്ളൊരു
ഒരു സ്നേഹം. ഏതായാലും കൃഷ്ണദാസ് ജിയെ, ഡോക്ടർ കൃഷ്ണദാസ്, അദ്ദേഹത്തെ ഈ ഒരു ചെണ്ടമേളത്തിനായിക്കൊണ്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ये उत्तर भारती के महात्मा लोग के ज्ञान के लिए बोलता हूँ, चंडा केरल की एक वाद्योपकरण है. ये अपने परंपरागत रीति से असुरवाद्य करता है, लेकिन इसे देववाद्य भी हो सकता है. ये असुरवाद्य नहीं, ये देववाद्य ही है. असुरवाद इसे कहता है कि राजसिक है इसका जो शब्द बीचियाँ, लेकिन ऐसा कलाकारों के हाथ में ये असुरवाद देववाद्य हो जाएगा. इसका ज्ञान आपको अभी मन में आएगा. इतना ही कहता हूँ. नमस्ते.